will be what I think at least is the very sophisticated system of centralized bureaucratic rule that developed in Korea in pre-modern times. Then I will turn to a brief discussion of pre-modern Korean identities. How do these people see themselves? Then I will talk a bit about Korean contributions to East Asian civilization, and I suppose by extension, world civilization. And I will conclude with some speculative thoughts about how the pre-modern Korean experience still informs. 요즘 해외에서 한국이 유명해지면서 주변 국가들의 역사 왜곡과 문화 훔치기가 점점 심해지고 있습니다. 이런 악질 역사 왜곡을 하는 나라는 바로 중국인데요. 중국은 과거부터 한국 문화의 모든 것을 도둑질하려는 모습을 보인 바가 있습니다. 삼겹살, 김치, 비빔밥 등의 한식부터 시작해서 한국의 전통 의복인 한복, 그리고 전통 무용을 비롯한 각종 전통 문화까지 모조리 중국의 것이라고 우기고 있는데요. 심지어는 한국은 사실상 중국의 속국이라는 망언까지 서슴지 않고 있습니다. 이러한 중국의 역사 왜곡과 문화 훔치기는 한국이 세계적으로 유명해지자 점점 더 심해지고 있는데요. 그러던 중 미국의 한 유명한 대학 교수가 한국의 정체성과 역사에 대해 강의를 진행해 학생들이 가지고 있는 중국과 한국 사이의 잘못된 인식을 바꾸고 있어 화제가 되었습니다. 과거 미국 LA에 위치한 캘리포니아 대학교에서 교수직으로 있었던 존 던컨 교수. 던컨 교수는 전 세계의 역사학계를 선도하는 한국 사학자로서 특히 고려와 조선 시대사 연구 분야에서 탁월한 업적을 남긴 인물입니다. 존 던컨 교수는 미국 UCLA 한국학 연구소장으로 있었으며 한국학의 대부라고 불리고 있는데요. 그는 한국학의 대부라고 불리는 만큼 이력도 화려합니다. 주한미군을 통해 한국과 인연을 맺은 후 1972년 고려대학교 사학과를 졸업한 그는 1977년 하와이대학교 석사학위를, 1988년 워싱턴 대학교에서 박사학위를 취득했으며 1989년 유클라 아시아 언어문화학과의 교수로 부임한 이래 2001년부터 같은 대학 한국학연구소 소장을 역임하며 한국 역사 연구와 후학 양성 및 한국과의 학술 교류를 선도하고 있습니다. 지난 2017년에는 용재 백낙준 선생의 학덕을 기리기 위해 그의 탄생 100주년이 되던 1995년에 제정된 상으로 국내의 최고의 한국학 학자들에게 수여되는 상인 용재학술상을 수상하기도 했는데요. 그 이외에도 던컨 교수는 척박한 국외의 한국학 연구 후속 세대를 양성하는 데 많은 노력을 기울였기로 유명합니다. 그가 배출한 박사 학위자만 거의 30명에 이르며 이들은 미국을 중심으로 세계 곳곳에서 한국학 연구의 전도사 역할을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이런 점에서 하나의 학파를 형성함으로써 UCLA가 위치한 지명을 딴 서림학파를 구축했다고 자부하고 있죠. 이런 대단한 인물이 한국의 역사와 정체성 그리고 많은 역사학자들이 한국 역사에 주목하는 이유에 대해 학생들에게 했던 강의 내용이 화제인데요. 함께 보시겠습니다. Yeah, it's not at all uncommon to hear people in Korea talk about 5,000 years of history, 5,000년의 역사, or 반만년의 역사, the history of a half a millennium. Not a millennium, what is it, half of 10,000 years? But I'm sorry, nobody has 5,000 years of history, not the Egyptians, not the Chinese, nobody. And we historians look at Korea, that Korean history is a story of incessant invasions by foreigners. It's a history of suffering inflicted by outsiders. The Korean term for this is sunane yoksa. And basically they say Korean history is a long, sad story of constant invasions by foreigners, by outsiders. To be sure, the last 150 years of Korean history have seen a lot of misery inflicted by outsiders. Imperial competition over Korea in the late 19th century, colonization by Japan, division of the country by the United States and the Soviet Union in 1945, the Korean War that broke out in 1950, ended up with US and Chinese forces wreaking havoc on much of the peninsula. So the past 150 years, I'd say yes. You can characterize Korean history like that. If you go back to earlier Korean history, it becomes much more problematic. Oops.
Here we have some 20th century, 21st century depictions of foreigners invading Korea. The one on your left, I think, is a painting valorizing Korean peasants resisting Mongol invaders in the 13th century. And the one on your right is a modern reenactment of Japanese invaders of the late 19th century slaughtering poor innocent Koreans. We get a lot of that. But the real truth is that Korean history is also characterized by very long periods without any invasions from outside. You can go from the second half of the 7th century to the end of the 10th century, a period of a little over 3 centuries, no outside invasions. You can go from the early 11th century through the mid 13th century. You've got over 200 years without invasions. You go to the 15th and 16th centuries, no invasions. And you go the second half of the 17th century through the mid 19th century, no invasions. 200- and 300-year periods when Korea was not invaded from the outside. I would say that's a rather exceptional case in human history. Maybe Japan, surrounded, protected by its waters, but certainly not China. And certainly not countries like Poland, for heaven's sakes, which is here one day, there the next day, and gone the next, thanks to its Russian and German neighbors. Rather, I would say that it was during these long periods of peace that Koreans really began to develop a sophisticated variant of East Asian civilization in the peninsula. 이후 한국은 순환의 역사에만 초점을 맞추지 말고 평화로웠던 기간 동안 한국의 선조들이 찬란한 문화를 이룩해냈던 평화의 시간도 생각해야 한다고 말했습니다. 그리고 이어서 존 던컨 교수는 한국의 정체성에 대해 이야기를 이어나갔습니다. At least the elites of pre-modern Korea had a strong sense of what we might call a Korean identity. Of course, these elites also saw themselves as participants in a universal cultural order represented by Confucianism. But at the same time, these Korean elites also said, we are Korean. We can find this evidence in a number of places, particularly in histories. The oldest surviving histories from Korea date back to the 12th century. And these histories are already what we could call national histories. The 12th century is a Koryo period. Before the Koryo period, there was this period of later Shilla. Before that, there were the Three Kingdoms. Before that, there's this sort of legendary, mythological Old Joseon. But these histories, they trace a genealogy of Korean states. So Koryo came from later Shilla. Later Shilla came out of the Three Kingdoms. The Three Kingdoms came out of Old Joseon. And they adopt terminology for Korea, such as Dongguk, or Eastern Kingdom, in opposition to Chungguk, or Central Kingdom, for China, or terms like Samhan, which could be seen as a kind of ethnic designation, to distinguish themselves. 이후에도 존 던컨 교수는 한국이라는 나라에 대해 본인이 평생 연구하고 공부했던 것들을 학생들에게 강의를 해주었는데요. 교수는 한국인들은 어떤 순환이 닥치더라도 항상 이겨내왔으며 그럴 수 있었던 이유는 역사적으로 순환을 이겨내며 굳어진 한국인이라는 자긍심과 정체성을 이어나갔기 때문이라고 말했습니다. 우리 한국의 선조들은 과거 어느 나라보다 힘겨웠던 시간을 겪으며 점점 단단해져 갔는데요. 우리도 한국인의 정신과 정체성을 이어나간다면 그 어떤 위기도 우리는 이겨낼 수 있을 것입니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 앞으로 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.